Hello, hi, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the topic cell structure and function. So already మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అని సిలబస్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టాను. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్కి నేను టాపిక్స్ లైక్ వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో టుడే టాపిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. సో దిస్ టాపిక్ కమ్స్ అండర్ ద లైక్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ కలిపి పెట్టేశాను. So we're going to see cell structure and function. Let's see the introduction. Fundamental unit of life. Cell is the fundamental unit of our life. Self-replicating structure. The first cells were observed and named by Robert Hooke in year of 1665 from Felice of Koch. Some organisms consist of a unicellular organisms, other are multicellular organisms. So these cell, each cell is the diameter is 2 to 120 μmeters. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ విల్ సి వన్ బై వన్. సెల్ మెంబ్రెయిన్, సైటోప్లాజం, లైసోసోమ్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, డిఎన్ఏ, న్యూక్లియస్, మైటోకాండ్రియా, గోల్గి కాంప్లెక్స్ or Golgi apparatus, ribosomes, vacuole, peroxisomes, and centrioles. So this is cell, and these are all cell organelles. So each organelle is having the separate function. We'll see one by one. Protoplasm. The different substances that make a cell are collectively called protoplasm. The protoplasm is mainly composed of water, carbohydrates, lipids, proteins, electrolytes. Next one, subcellular structures. So already నేను డయాగ్రామ్ చెప్పాను కదా, ఈచ్ ఆర్గనల్స్ చూపించాను కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ మేజర్ స్ట్రక్చర్స్ present in cells or we discussed. No, first one, cell membrane, cytoplasm and its organelles, nucleus. So one by one we'll see. First one, cell membrane. It is thin, pliable, elastic outermost structure which envelops the cell. సో ఎన్వలప్ మీన్స్ కవరింగ్. నో, ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది సెల్కి ఒక కవరింగ్ లేయర్గా, దట్ మీన్స్ ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్గా ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది లిపిడ్ లేయర్ విత్ ఎంబెడెడ్ ప్రోటీన్ దట్ or those are proteins, mainly two types. Those are integral proteins, peripheral proteins. Next one, functions of cell membrane. Those are first one, protective function, digestive function, selective permeability in the non-polar molecules, polar molecules, chemical and physical properties. Now we'll see one by one. So protective function. So already మనకు తెలుసు ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రొటెక్టివ్ అంటే ఏంటి, ప్రొటెక్షన్. ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం సెల్ మెంబ్రెయిన్లో చూసుకున్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లైక్ ఎన్వెలప్గా మనకు సెల్కి చూపిస్తుంది. ఎన్వెలప్ అంటే ఏంటి, వన్ ఆఫ్ ద కవర్, రైట్. సో ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రొటెక్టివ్ ఫంక్షన్. అనేది సెల్కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్, అలాంగ్ విత్ సెల్లో ఉండే ఆర్గనల్స్ కూడా ఇది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. దెన్ డైజెస్టివ్. సో డైజెస్టివ్ అంటే ఏంటి, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఏదైనా మనం ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు అది తినే ఫుడ్ ఏమవ్వాలి, డైజెస్ట్ అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి ఎక్స్క్రీట్, రైట్. సో అలానే టేక్స్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ ఎక్స్క్రీట్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. Then third function is selective permeability. Next one, chemical So and in physical that non-polar properties of cell molecules, membrane. polar So molecules like controls ions the free and passage gases, of ions in and out the cell. సో ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది దెన్ కంట్రోల్స్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ అయాన్స్. లైక్ సెల్లో ఉండే అయాన్స్ని, సెల్ బయట ఉండే అయాన్స్ని ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్డ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రాపర్టీ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైన్స్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ICF and ECF, ఇంట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్. నెక్స్ట్ వన్, సైటోప్లాజం అండ్ ఇట్స్ ఆర్గనల్స్. సో ఆల్రెడీ మీకు నేను సెల్ స్ట్రక్చర్ చూపించాను కదా, ఈ సెల్ లోపల అంత జెల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అంతా సైటోప్లాజం. ఈ సైటోప్లాజంలో ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. సో నౌ విల్ సీ ద సైటోప్లాజం. ఇట్ ఈస్ థిక్ అండ్ జెల్ లైక్ సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్ సెల్. ఏ ప్లాంట్ సెల్లో కానీ అనిమల్ సెల్, ఏ సెల్లో అయినా సైటోప్లాజం ఉంటుంది. ఇన్ దట్ సైటోప్లాజంలోనే ఈ ఆర్గనల్స్ అనేటివి ఇట్ విల్ బి సిచ్యువేటెడ్. దెన్ next point is the constituent part of cytoplasm or cytosol or cell organelles and cytoplasmic inclusions. It is bounded by the plasma membrane or contains many organelles. In eukaryotic cell, cytosol. The cytosol, the aqueous part of the cytoplasm out of the organelles, also contain its own distinctive proteins. It accounts for almost 70% of the total cell volume. Gelatinous substances consisting mainly of cytoskeleton filaments, organic molecules, salt and water. Chemically,
The cytoplasmic matrix is composed of many chemical elements in the form of atoms, ions, and molecules. So mainగా ఈ cytoplasm matrix of many components. అవి ions కావచ్చు, atoms కావచ్చు, then molecules కావచ్చు. This is about the cytosol. ఆర్గనెల్స్. ఆల్రెడీ నేను స్ట్రక్చర్ చూపించాను మీకు చెప్పాను కదా! సెల్‌లో డిఫరెంట్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్గనెల్స్ సైటోప్లాజంలో ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో, నౌ విల్ సీ ద ఆర్గనెల్స్. ఫాలోయింగ్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. టు షేర్ మైటోకాండ్రియా, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, లైసోసోమ్స్, Golgi apparatus, peroxisomes, vacuole. Each organelle is bounded a lipid protein and a specific function. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా! ఈచ్ సెల్‌కి సెపరేట్ ఫంక్షన్ ఉంది. సెల్‌లో ఉండే ఆర్గనెల్స్‌కి separate function. So that one we'll see First one by one. Organelle is mitochondria. The mitochondria were first observed by Kolliker in 1850 as granular structure in the strind muscles. So mitochondria మెయిన్గా పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. ఎందుకు మైటోకాండ్రియా ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as పవర్ ఆఫ్ ద సెల్. సో ఇక్కడ చూడండి మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్‌లో నేను తర్వాత చెప్తా మైటోకాండ్రియాని ఎందుకు పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. తర్వాత స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. ఈ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? లెంత్, డయామీటర్ చూస్తాం మనం. సో లెంత్ 5-12 మ్యూమీటర్స్, కమింగ్ టు డయామీటర్ 0.5-1 మ్యూమీటర్. ఫిలమెంటస్ ఆర్ గ్లోబులర్ ఇన్ షేప్. సో దిస్ ఈస్ ద మైటోకాండ్రియా. దిస్ ఈస్ చూడండి స్ట్రక్చర్, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్, ఔటర్ మెంబ్రేన్, క్రిస్టల్ మ్యాట్రిక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా. Components of mitochondria: outer membrane, inner membrane, intermediate space. The intermediate space between outer and inner. So this is the three components of mitochondria. Next we will outer membrane. It contains large number of integral membranes, proteins called porins. These porins from channel that allow molecules of 5000 Daltons or less to pass. Studied with enzymes concerned with biological oxidation. So outer membrane మనం ఎక్కడ చూస్తాం? Outer covering layer of mitochondria. It is known as the outer membrane. So it consists of large number of integral membrane proteins. వీటిని మెయిన్గా ఈ outer membrane లో ఏముంటాయి? లార్జ్ మెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ టైప్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటాం? పెరియాన్స్ అంటాం. Next one, inner membrane. It contains ATP as an other enzyme concerned with the synthesis and metabolism. ATP means adenosine triphosphate, right? So contains enzyme of electron transport chain. అంటే ఏంటి? ఏటీపీ అంటే ఎనర్జీ ఫామ్. ఎనర్జీ అనేది ఏటీపీ ఫామ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మైటోకాండ్రియా, దట్ ఈస్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. కాబట్టి మైటోకాండ్రియాని మనం పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. ద అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మెకానిజం ఈజ్ ఆక్సిడేటివ్ The ultimate purpose of this mechanism is oxidative phosphorylation and synthesis of ATP. Mitochondria has some protein synthesized by mitochondrial DNA. So DNA means already we know, right? Deoxyribonucleic acid. Functions of mitochondria. First one, power generating unit of the cell. Important to maintain proper concentration of calcium ions with the various compartments of the cell. Energy transduction through respiration, responsible for thermogenesis. So these are the common functions of mitochondria. So ఇంకా మైటోకాండ్రియాకి అనదర్ నేమ్ ఏంటి? పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. సో ఎందుకు దీన్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాము? ఏటీపీ లైక్ ఎనర్జీని ఇట్ విల్ బి స్టోర్, ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఏ ఫామ్లో? ఏటీపీ ఫామ్లో. కాబట్టి మనం మైటోకాండ్రియా ఏమంటాం? పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. నెక్స్ట్ ఆర్గనల్ ఈజ్ endoplasmic reticulum, network of tubular and flat vesicular structures in the cytoplasm. So endoplasmic reticulum, it will be divided to, so if we are based on ఎలా చెప్పారు, ఎలా డివైడ్ చేశారంటే నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్యూబులర్ అండ్ ఫ్లాట్ వెసికల్ స్ట్రక్చర్స్. ఇవి ట్యూబులర్ వాటి స్ట్రక్చర్స్ని వేసుకొని ఇవి ట్యూగా డివైడ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో అన్ ఎక్స్టెంటివ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఫ్లాట్ అండ్ మెంబ్రెయిన్ బౌండెడ్ సాక్స్ కాల్డ్ సిస్టర్నే. Space inside the tubules is filled with endoplasmic matrix. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడంతా రఫ్గా స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇక్కడంతా ఫ్లాట్ ఎండ్ ఉంది. సో దే ఆర్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ అని చెప్పాను కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్స్, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ 2 మార్క్స్ అడుగుతారు. ఇక్కడ నేను డిఫరెన్స్ ఇచ్చాను చూసుకోండి. లైక్ ఫస్ట్ వన్ స్మూత్ ఎలా అంటే ఆ స్ట్రక్చర్ స్మూత్గా ఉంటుంది. సో రఫ్ ఎలా ఉంటుంది? దానిపైన సమ్ పాలికల్స్ ఇట్ విల్ బి situated. So based on that, the endoplasmic reticulum is divided 2 types. So these are the
Next one, functions of endoplasmic reticulum, synthesis of proteins. So main functions of endoplasmic reticulum is synthesis of the proteins ని synthesis చేస్తుంది. Then protein segregation, unsaturation of fatty acids, muscle contraction. Endoplasmic reticulum is commonly known as sacroplasmic reticulum in muscle fibers. Next organelle is Golgi apparatus or Golgi bodies. The Golgi bodies is a collection of membrane enclosed sacs composed of four. సో ఈ గాల్గి బాడీస్ లైక్ ఇవి కూడా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లాగా ఉంటాయి. కానీ ఇవేంటి ఎన్క్లోజ్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఒక సంచిలాగా ఉంటాయి. అవి కూడా 4 ఆర్ మోర్ స్టాక్డ్ లేయర్స్ ఆఫ్ థిన్ ఫ్లాట్ ఎన్క్లోజ్డ్ బేసెస్ లయింగ్ నియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్‌కి దగ్గరగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్‌గా ఎన్క్లోజ్డ్ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని గాల్గి బాడీస్ ఆర్ గాల్గి అపారైటస్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్చర్ క్లియర్‌గా ఇచ్చారు. సాక్‌లో అంటే కవర్ అయిపోయింది. ఫిల్ అయిపోయింది. ఎన్‌క్లోజ్డ్ అయిపోయింది. So consist of multiple discrete compartments, consist of 4 functionally distinct regions. Functions of Golgi apparatus or Golgi bodies, wrapping and packaging department of the cell. So first function, wrapping and packaging department of the cell. So produces secretion granules, that is membrane enclosed complexes which store hormones and enzymes in the protein segregating cells. It packages proteins. Site of formation of lysosomes. సో మెయిన్గా ఈ గోల్గి apparatusలో lysosomes అనేది ఫామ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ లార్జ్ irregular స్ట్రక్చర్ సరౌండెడ్ బై మెంబ్రెయిన్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్. సో ఇవన్నీ ఆర్గనల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పాను, సైటోసోమ్లోనే ఉంటాయని చెప్పాను కదా. దట్ టు లైసోసోమ్స్ మెయిన్గా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, ఇన్ దట్ గోల్గి apparatus ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఆర్గనల్ ఈజ్ లైసోసోమ్స్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద లైసోసోమ్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ డయామీటర్ ఈస్ 250 to 750 నానోమీటర్. సో లైసోసోమ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటాం వీటిని. ఎందుకు అంటాం, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లైసోసోమ్స్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్ ద సెల్. ఎందుకు అంటే ఎంజైమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్ కెన్ డైజెస్ట్ ఎసెన్షియలీ ఆల్ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్. Engulf form out components of the cells in which they are located. సో నేను వీటిని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటానని చెప్పాను కదా. సో ఎందుకు సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటాం ఈ లైసోసోమ్ అంటే, వెన్ ఏ సెల్ డైస్ లైసోసోమ్ ఎంజైమ్స్ కాజ్ ఆటోలైసిస్ ఆఫ్ ద రిమానెంట్. సో దట్స్ వై లైసోసోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సూసైడల్ బ్యాగ్స్. సో వాటికి అవే డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం, సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటాం. సో దీంట్లో మెయిన్గా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద సెల్ అడుగుతారు. లైక్ వాట్ ఈస్ ద సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటారు. లైక్ మనకి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, పవర్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనల్ దట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా. దెన్ సూసైడల్ బ్యాగ్స్ ఈస్ లైసోసోమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ పెరాక్సిజోమ్స్. చూడండి లైసోసోమ్స్ పెరాక్సిజోమ్స్ స్ట్రక్చర్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. కానీ కంపేర్ టు ద లైసోసోమ్స్ అండ్ పెరాక్సిజోమ్స్ సైజ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. సో డయామీటర్ ఆఫ్ పెరాక్సిజోమ్ is 0.5 μm. A lipid bilayer membrane surrounded which regulated what enters the X is the peroxisome. సో ఈ లిపిడ్ లేయర్ అనేది ఎందుకు అంటే, ఏదైనా కూడా లిపిడ్ లైక్ ఆయిల్గా ఉంటే ఏమవుతుంది, లైక్ లిపిడ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లాగా ఉంటుంది. సో ఈ పెరాక్సిజోమ్ కూడా లిపిడ్ బైలేయర్ మెంబ్రెయిన్ సరౌండ్స్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ వాట్స్ ఎంటర్స్ ఆర్ ఎగ్జిట్స్ ద పెరాక్సిజోమ్. సో ఏదైనా ఈ బైలిపిడ్ లేయర్ ఉండడం వల్ల ఏదైనా ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో లైక్ యూరేట్ ఆక్సిడేస్ క్రిస్టాలిన్ కోర్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద లైసోసోమ్స్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, ఈ పెరాక్సిజోమ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సిమిలర్గా లైసోసోమ్ లాగా ఉంటుంది, బట్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్స్. Peroxisome can be formed by the Functions budding of of peroxisome. endoplasmic. First function is hydrogen peroxide metabolism and detoxification. Second one, helps in photorespiration in plants, biosynthesis of lipid, cholesterol and dolichol are synthesized in animal, synthesis of bile acids in liver, synthesis of plasmalogens, that is myelin sheath. Now we'll see the cytoskeleton, system of fibers that not only maintains the structure of the cell but also permit it to change shape and move. The cytoskeleton is made up of primarily of dosha, microtubules, intermediate filaments, microfilaments, along with proteins that anchor tie them together. Microtubules. So these are long hollow structures approx 25 nanometers in diameter.
Intermediate filaments, they are 8 to 14 nanometer in diameter. It is made up of various subunits. Then microfilament, these are long solid fibers 4 to 6 nanometer in diameter. Functions of the cytoskeleton. Movements of the chromosomes, cell movement, process the move, secretion granules in the cell, movements of proteins within the cell membrane. So మెయిన్గా ప్రోటీన్స్ ఏమంటాం మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. లైక్ ప్రోటీన్స్ మెయిన్గా ఒక చోట లైక్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి. సో మెయిన్గా ఈ సైటోస్కెలిటన్గా తీసుంటాయి. సెల్కి మూమెంట్ ఉండడానికి యూజ్ అవుతాయి. మూమెంట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ along with the process the move secretion granules in the cells. గ్రాన్యూల్స్ కూడా మూవ్ అవ్వడానికి ఆ సెక్రెట్ చేయడానికి in the cell లో. Next one, nucleus. Nucleus. The nucleus contains chromatin, RNA, and nuclear proteins move freely in aqueous solution. So మెయిన్గా న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి DNA and RNA. Nucleus has an internal structure that organizes the genetic material and localize nuclear functions. సో ఈ న్యూక్లియస్లో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. మెయిన్గా ఈ న్యూక్లియస్ ఈ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ వల్లనే జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు, నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కావచ్చు, విల్ ట్రాన్స్ఫర్ వన్ లైక్ parents to offspring or one generation to another generation. A loosely organized matrix of nuclear lamins extends from the nuclear lamina into the inferior of the nucleus. These lamins serve as sites of chromatin attachment and organize other proteins into function nuclear bodies. These chromatin with the nucleus is organized into large loops of DNA, that is deoxyribonucleic acid, and specific regions of these loops are bound to the lamin matrix by lamin binding proteins in the chromatin. Now we'll see the nuclear envelope. It is complex structure consisting of two nuclear membranes, an underlying nuclear lamina and nuclear pore complex. In nuclear కూడా ఒక envelope ఉంటుంది, దాన్ని nuclear envelope అంటాం. Two concentric membranes called inner and outer nuclear membrane. సో మనకి ఎనగా ఇన్నర్ లైన్ ఇన్నర్ అంటాం, outer most ఉండేదాన్ని outer అంటాం. సో అలాగే ఈ nuclear envelope కూడా it consists of two membranes, outer membrane and inner membrane. Functions of nuclear envelope serves both as the repository of genetic information. The presence of nucleus thus allows gene expression. The nuclear envelope provides novel opportunities for the control gene expressions. టుడే వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, సెల్ స్ట్రక్చర్, ఫంక్షన్, సెల్ ఆర్గనల్స్ చెప్పుకున్నాం. జస్ట్ ఐమ్ సమ్మరైజ్ ద టాపిక్. లైక్ మనం ఫస్ట్ టైం చూడండి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ గురించి, సెల్ సైటోసాల్ గురించి, మైటోకాండ్రియా, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, గాల్గి ఆపరేటస్, లైసోజోమ్, పెరాక్సిజమ్, సైటోస్కెలిటన్, న్యూక్లియస్ చెప్పుకున్నాం. లైక్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లైక్ ఈ వీడియోలో ఇచ్చాను చూడండి, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ అయాన్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్, సైటోసాల్ మెటబాలిజం ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్, లిపిడ్స్ అండ్ అమినో యాసిడ్స్, మైటోకాండ్రియా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, endoplasmic reticulum synthesis of proteins and lipids, Golgi apparatus, modification and sorting of proteins, lysosome, cellular digestion, peroxisomes, utilization of H2O2, cytoskeleton, cell morphology and cell motility. So nucleus already we know it is the genetic information like genetic transportation because of it's having DNA synthesis. So that is nucleus function, DNA synthesis and repair. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నేను ఇంకా సెమిస్టర్ సిలబస్ టాపిక్ వైజ్గా లైక్ వన్ టాపిక్స్ నేను చేస్తూ ఉంటాను. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంకేదైనా టాపిక్స్ చేయాలన్నా కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి.